Hi friends, bacterial infection பார்த்தோம். இப்போ தொடர்ந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பார்ப்போம். மீசல்ஸ், ருபெல்லா, மம்ஸ், சிக்கன் பாக்ஸ், இன்ஃப்ளூயன்ஸா, ஹெப்படைட்டிஸ் பி. மீசல்ஸ் என்ன? அக்யூட் ஃபெப்ரைல் இல்னஸ். ஃபெப்ரைல்னால் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஒரேடியா. ஃபெப்ரைல்னால் என்ன சொல்ல வராங்க? Or caused by a fever. It is describe illness, physical response, seizure that due to body temperature. Febrile illness இதுலேயும் நமக்கு ஃபீவர் காணப்படும். ஃபிப்ரைல்னா சம்திங் ஃபீவர் லைக் வீக் சொல்லலை. ஃபிப்ரைல்னால் ஃபீவரோட அசோசியேட்டடாக இருக்குது. அக்யூட்டாக கொஞ்ச நேரம் ஃபீவர் இருக்கும் இந்த இல்னஸில். ஃபீவர் இருக்கக்கூடிய அக்யூட் ஃபீவர் இல்னஸ் வித் ரேஷ் அண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி சிம்டம்ஸ். ரேஷஸும் இருக்கும். மீசல்ஸ் வைரஸ், ருபெல்லா வைரஸ், மம்ப்ஸ் வைரஸ், chicken pox, varicella zoster virus, influenza virus, ABC, hepatitis B virus, hepatitis A, B, C, E and so on இருக்குது. DE. ஸோ ருபெல்லாம் மைல்டு ஃபிப்ரைல் இல்னஸ், இதுலேயும் ஃபீவர் தான் இருக்கும் வித் ரேஷ் அண்ட் லிம்ஃபெடனோபதி. மம்ஸில் அக்யூட் வைரல் இல்னஸ் காசிங் பெயின்ஃபுல் salivary glands ஸ்வெல்லிங். இங்கே வந்து salivary glandல நம்ம ஸ்வெல்லிங் பார்க்க முடியும் வைரல் இல்னஸ். சிக்கன் பாக்ஸ்னால் அக்யூட் கண்டேஜியஸ் இல்னஸ் வித் வெசிகுலர் ரேஷ். சிக்கன் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அக்யூட் கண்டேஜியஸான இது ஒரு இல்னஸ். இது வந்து கண்டேஜியஸாக ஒருத்தவங்ககிட்டேருந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பரவக்கூடிய இல்னஸாக இருக்குது. அக்யூட் கண்டேஜியஸ் இல்னஸாக இருக்குது. சிக்கன் பாக்ஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இன்னொருத்தவங்களுக்கான வேரிசிலஸ் வெசிகுலர் ரேஷ், வெசிக்கல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதுலேருந்து ரேஷஸ்லாம் இருக்கும். வேரிசிலஸ் சாஸ்டர் வைரஸ்னால். இன்ஃப்ளூயன்ஸா அக்யூட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட். இன்ஃப்ளூயன்ஸா பார்த்தோன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோன்னா அக்யூட்டாக வைரலில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன். acute as we have already seen. இது நம்ம பார்த்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸா அக்யூட்டாக கண்டேஜியஸ் இல்னஸ் வித் வெசிகுலர் ரேஷ். இங்கேயும் ரேஷஸ் இருக்கும், கண்டேஜியஸாக இருக்கும். மோஸ்ட் கண்டேஜியஸ் ஆஸ் இட் குட் ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் ஒன் பேஷண்ட் டு அனதர் ஈஸிலி. இன்ஃப்ளூயன்ஸா அக்யூட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸானால ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் ரிலேட்டட் டிசீஸ். ஹெப்படைட்டிஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் காசிங் லிவர் இன்ஃப்ளமேஷன். ஹெப்படைட்டிஸ் ரிலேட்டட் டு லிவர் இன்ஃப்ளமேஷன். வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் காசிங் லிவர் இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ வைரஸில் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எப்படி வருது? மீசல்ஸு ஆப்வியஸ்லி மீசல்ஸ் ஏர்பார்ன் ட்ராப்லெட்ஸாக. Definition: causative organism, mode of transmission, characteristic features in the clinical features, investigation, complications, prevention, treatment, investigation, clinical features, mode of transmission, causative organism, definition, disease. Eight headings இருக்குது. definition, causative organism, mode of transmission, clinical features, investigation,
மேனேஜ்மெண்ட், ட்ரீட்மெண்ட், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், ப்ரிவென்ஷன், ட்ரீட்மெண்ட்னு 8 இருக்குது. திருப்பி சொல்லுவோம். டிசீஸ், காஸ்ட் டெஃபினிஷன், காஸ்டிவ் ஆர்கனிசம், mode of transmission, clinical features, investigation, invention, prevention, treatment, complication, prevention, treatment, CPD, complication, prevention, treatmentனு ஸோ நமக்கு 8 டாபிக்ஸ் இருக்குது. திருப்பி ஒரு வாட்டி உங்களுக்காக சொல்லுவோம். டெஃபினிஷன், ஃபஸ்ட்டு வரது மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன், கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், இன்வெஸ்டிகேஷன், காம்ப்ளிகேஷன், ப்ரிவென்ஷன், ட்ரீட்மெண்ட் இப்படியாக இருக்குது. இதில் வந்து ஏர்போன் மீசல்ஸ் வைரஸ்னால் ஏர்போன் ட்ராப்லெட்ஸாக பரவும். ட்ராப்லெட்ஸ் செலவரே ட்ராப்லெட்ஸ் மோஸ்ட்டாகவே வைரஸ்னாவே ட்ராப்லெட்ஸாக தான் பரவும். ட்ராப்லெட்ஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் மட்டும் பிளட், பாடி ஃப்ளூயிட், செக்ஷுவல் கான்டாக்டில் பரவும். டைரக்ட் கான்டாக்ட் மூலமாகவும் நமக்கு வந்து பரவும். செலவரி ட்ராப்லெட்ஸ், ஏர்போன் ட்ராப்லெட்ஸ் மோஸ்ட்டாக ட்ராப்லெட்ஸாக தான் பரவுதுன்னு பார்த்துருக்கோம். வைரல்னாலே ட்ராப்லெட்ஸாக தான் மோஸ்ட்டாக பரவும். திஸ் குட் பி டியூ டு மேனி கேசஸ் பரவ வாய்ப்புகள் இருக்குது. கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ், மிஷின், காஸ்டிவ் ஆர்கானிசம், மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட் இது பார்த்தோன்னா மீசல் வைரஸோட கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ்னால் நம்ம பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குது. ஹை ஃபீவர், காஃப், கொரைசா, கன்ஜெக்டிவைட்டிஸ், காப்ளிக் ஸ்பாட்ஸ் மீசல்ஸில் தான் இருக்குது. மேக்லோபாப்புலர் ரேஷஸ் அதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஹை ஃபீவர், காஃப், கொரைசா, கன்ஜெக்டிவைட்டிஸ், காப்ளிக் ஸ்பாட்ஸ், மேக்லோபாப்புலர் ரேஷ் இதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. நெக்ஸ்ட் வந்து லோ கிரேட் ஃபீவர், இதில் ருபலாவில் லோ கிரேட் ஃபீவர், ரேஷ், போஸ்ட் ஆரிகுலர் அண்ட் ஆக்சிபிட்டல், லிம்ஃபடினோபதி, ஃபீவர், பெயின்ஃபுல் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் பரோட்டிட் கிளான்ஸ், ஆர்கைட்டிஸ், ஏசெப்டிக் மெனிஞ்சைட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஃபீவர், ப்ரூரைட்டிக் வெசிகுலர் ரேஷ் இன் கிராப்ஸ், டியூ ட்ராப் ஆன் ரோஸ் பெட்டல், சடன் ஃபீவர், ஹெட்டேக், myalgia, sore throat, dry cough, influenza, sudden fever, headache, myalgia, sore throat, dry cough, jaundice obviously hepatitis because liver inflammation அங்கே இருக்கனால, fatigue, nausea, abdominal pain, elevated left liver function test நம்மளால பார்க்க முடியுது. அப்புறம் ஐஜிஎம், எலைசா, பிசிஆர் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடிஸ் ஏதாச்சும் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கா எலைசாவில் பிசிஆர் பண்ணி பார்க்கலாம். பிசிஆர் மோஸ்ட் காமன் as I have said. culture PCR and sputum aspiration, ELISA, wheat felix. These are the few of the most common types of investigations. PCR, ELISA, PCR, rapid antigen test, hemoglobin something rate, IG, anti-HPC பண்ணி பார்க்கலாம். HBS ஆன்டிபாடிஸ், ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், ஓடைட்டிஸ் மீடியா, நிமோனியா, எஸ்எஸ்பி, ஆர்த்ரைட்டிஸ், கன்ஜென்டல் ஓடைட்டிஸ் மீசில்ஸில் ஓடைட்டிஸ் மீடியா, நிமோனியா, எஸ்எஸ்பி இருக்கான, ஆர்த்ரைட்டிஸ், மீசில்ஸ், ருபெல்லா, மம்ஸ், மெனிஞ்சஸ், ஆர்கைட்டிஸ், டெஃப்னஸ் இருக்கா, ஆர்த்ரைட்டிஸ், கன்ஜென்டல் ருபெல்லா சிண்ட்ரோம் இருக்கா, செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், நிமோனியா ஏதாச்சும் ப்ரெசென்ட் இருக்கா, செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், நிமோனியா, சிக்கன் பாக்ஸில், இன்ஃப்ளூயன்ஸா, நிமோனியா, மயோகார்டைட்டிஸ் இருக்கா, க்ரானிக் ஹெப்படைட்டிஸ், சிரோசிஸ், HCC ஏதாச்சும் இருக்கா, எம்ஆர் வேக்சின், மீசல்ஸ், மம்ஸ், ருபெல்லா, MMR வேக்சின் 2 வாரிசெல்லா வேக்சின் இருக்குது, ஆனுவல் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ், ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின், சேஃப் இன்ஜெக்ஷன் ப்ராக்டிஸ், இன்ஜெக்ஷன் போடுவேன், சேஃப் இன்ஜெக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் இதில் நம்ம கடைபிடிக்க வந்து
Plus behavior safe injection practices, supportive care, vitamin E, supportive acyclovir, early cases about oseltamivir, early cases tenofovir, anticavir. சப்போர்ட்டிவ் கேர் தரலாம், விட்டமின் ஏ சப்ளிமெண்ட்ஸ் தரலாம், மீசல்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவ் கேர் விட்டமின்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸ், சிக்கன் பாக்ஸ்க்கு ஏசைக்ளோவர், ஏர்லி கேசஸ்க்கு ஏசைக்ளோவர் நம்ம சப்போர்ட்டிவாக இருக்கலாம். ஆசிட்டமாவிர் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக்கு ஏர்லி கேஸ் டெனோஃபவர் ஆன்டிகேவர் மெடிசன்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் parasitic இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் as I said, candidiasis, cryptococcus, aspergillosis, tinea, cryptococcus, aspergillosis, tinea. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேண்டிடேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கின், ஆப்வியஸ்லி இம்யூனிட்டி கார்டுனா டக்குன்னு வரக்கூடியது. மியூக்கோசா ஆர் சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்கன்ஸ், ஸ்கின் மியூக்கோசா ஆர் சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்கன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும். சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கின், ஹேர் ஆர் நெயில்ஸ் வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்கின், ஹேர், நெயில்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஆஸ்பெக்ட் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் காசிங் அலர்ஜிக் ஆர் இன்வேசிவ் டிசீஸ். Opportunity fungal infection of skin, mucosa or systematic organ. Superficial fungal infection of skin, hair or nails. The superficial fungal infection skin, hair, nails வரும். Aspect of fungal infection causing allergic or invasive disease. இது வந்து ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அலர்ஜிக் ஆர் இன்வேசிவ் டிசீஸை காஸ் பண்ணும். சிஸ்டமேட்டிக் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் மெயின்லி அஃபெக்டிங் சிஎன்எஸ்ஸை தான் இதை அஃபெக்ட் பண்ணுது, காசிங் அலர்ஜிக் ஆர் இன்வேசிவ். காசிங் அலர்ஜிக் ஆர் சிஸ்டமேட்டிக் டிசீஸ் தான் வந்து நமக்கு காஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம். ஹெப்பாட்டிட்டிஸ்லாம் முடிச்சாச்சு, இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. நம்ம இது பார்த்துட்ருக்கோம். கேண்டிடா ஆல்பிகன்ஸ், டீனியா வந்து டெர்மட்டோஃபைட்ஸ், ட்ரைகோஃபைடான் ஸ்பீஷீஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஆஸ்பெர்ஜில்லோசிஸ், ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ் ஸ்பீஷீஸ்னால வருது. கேண்டிடாயாசிஸ், கேண்டிடா ஆல்பிகன்ஸால் வருது. கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்மன்ஸால் வருது. கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்மன்ஸால் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் மெயின்லி அஃபெக்டிங் சிஎன்எஸ் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் காசிங் அலர்ஜிக் ஆர் இன்வேசிவ் டிசீஸ். நான் அதே
வாய்ப்பு. Opportunity fungal infection, superficial fungal infection of skin, fungal infection causing allergic or invasive disease affecting mainly CNS, causing allergic or invasive disease. Candida albicans, dermatophytons, trichophytons, aspergillus, cryptococcus neoformans, endogenous overgrowth, direct contact fomites, endogenous overgrowth இருக்கும், direct contact or fomites, எண்டோஜினஸாக ஓவர் க்ரோத் மூலமாக வரும், இன்ஹலேஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் டைரக்ட் கான்டாக்ட் மூலம் எண்டோஜினஸாக ஓவர் க்ரோத்தாக இன்ஹலேஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓரலில் த்ரெஷ் இருக்கும், வெல்வா வெஜினைட்டிஸ், இன்டர்ட்ரிகோ பக்கம்னேச்சிஸ்டி, அனலிஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் காஃப், ஹெமடாப்சிஸ், hemoptysis, fever, invasive immunocompromised, headache, fever, meningitis, signs in AIDS patients. Headache, fever, meningitis, signs in AIDS patients. Headache, fever, meningitis, தலைவலிக்கும், காய்ச்சல் வரும், தலைவலிக்கும், காய்ச்சல் இருக்கும், மெனஞ்சைட்டிஸ், சயின்ஸ் இன் எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ்லாம் கூட எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் இருக்குது, சயின்ஸ்லாம் கூட நம்மளால் பார்க்க முடியும். இன்வெஸ்டிகேஷன் ஐஜிஎம் எலைசா பண்ணி பார்க்கலாம், பிசிஆர் ஐஜிஎம் எலைசா ஐஜிஎம் பிசிஆர். இதில் வந்து ஆப்வியஸ்லி கல்ச்சர் தான் நம்ம பண்ணி பார்க்க முடியும். ஃபங்கஸ் க்ரோத் இருக்கா அப்படிங்கிறது கல்ச்சர் கேஓஹெச் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கல்ச்சர் கேஓஹெச் பண்ணி ஃபஸ்ட் மவுண்ட் பண்ணோம்னா காற்றுக்கு பறந்து போயிடும். கேஓஹெச் மவுண்ட் அப்புறம் கல்ச்சர் இந்தியா இன்கஸ்டிங் கேரக்டோமேனன் அசே ஸ்பூட்டம் கல்ச்சர் இந்தியா இங்க் ஸ்டெயின் இந்தியா இங்க் கேஓஹெச் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேல் கல்ச்சர் பண்ணி பார்க்கலாம். கேஹெச்மெண்ட் கல்ச்சர் ஸ்பூடம் கல்ச்சர் கேட்டோமேனன் அசே இந்தியா இங்க் ஸ்டெயின் இந்தியா இங்க் வச்சு ஸ்டெயின் பண்ணி பார்க்கலாம். சிஎஸ்எஃப் கல்ச்சர் பண்ணி பார்க்கலாம். சிஎஸ்எஃப் கல்ச்சர் சிஸ்டம் காம்ப்ளிகேஷன் சிஸ்டமிக் கேண்டிடீமியா இம்யூனோகாம்ப்ரமைஸ் இருக்கும். செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் சிஸ்டமிக் கேண்டிடீமியா இருக்கும் இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு. செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவும். சிஸ்டமிக் கேண்டிடீமியா இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்க்கு செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடும். லங் இன்வேஷன் ஆகும், ஹெமரேஜ், மெனஞ்சைட்டிஸ், செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும்ல. ப்ரிவென்ஷன் குட் ஹைஜீன் இருக்கணும், கண்ட்ரோல் டயபிட்டிஸ் இருக்கணும், அவாய்ட் ஷேரிங் டவல்ஸ், அவாய்ட் டஸ்ட் மோல்டி என்வாயர்மெண்ட்ஸ், early HIV detection and treatment, fluconazole topical nystatin, clotrimazole, terbinafine, oriconazole, amphotericin, bifluconazole. ஸோ வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இப்போ அழகாக பார்த்துட்டோம். அடுத்தது parasitic இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்.
Parasitic infections, malaria, amoebiasis, giardiasis, ascariasis, teniasis. Parasitic infections, as we have seen, malaria, amoebiasis, giardiasis, ascariasis, teniasis. Malaria, plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale, plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale. Malaria, febrile illness caused by plasmodium parasite transmitted by mosquito. Amoeba, intestinal or extraintestinal infection by entamoeba. Histolytic, intestinal infection causing diarrhea and malabsorption. Diarrhea ஆகிட்டே இருக்கும். Malabsorption ascariasis, intestinal infection caused by roundworm. Intestinal infection caused by roundworm. Intestinal infection யாரால காஸ் பண்ண caused by roundworm. Intestinal infection caused by teniasis, ascariasis, giardiasis, amoebiasis. Parasitனால amoebiasis, giardiasis, teniasis, ascariasis, roundworm, flatworm, tapeworm. Roundworm, intestinal infection caused by tapeworm, intestinal infection caused tapeworm, intestinal caused by infection caused by roundworm, intestinal infection causing diarrhea and malabsorption, intestinal or extraintestinal infection by entamoeba caused by plasmodium parasite transmitted by mosquito. Plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale, giardia, lamblia, ascaria lumbricoides, tinea solium, ascaria lumbricoides, plasmodium falciparum, plasmodium entamoeba, histolytica, giardias, lumbricoides, lamblia, giardia, lambia, giardia, lamblia. Life cycle, malaria life cycle, like it's so important. Sporozoites, oocytes. So let's just look into the mosquito host, human host and host இருப்பாங்க. First mosquito bites another human, sporozoites are injected. Bites another human, sporozoites are injected with bite. Parasite sporozoites reach the liver through sporozoites. The parasite reproduces asexually in the vessels, bursting the cell and release. Reproduce asexually in liver cells, bursting the cell and releasing into the blood. Parasites reproduce asexually in red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycles of parasites infest red blood cells. Sexual stages, gametocytes develop in red bloods. New red blood cells are sexual stages, gametocytes develop in red blood cells. Female mosquito takes up இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய gametocytes தான் female mosquito takes up gametocytes with blood meal. Blood is up. அப்படியே fertilization and development take place in the mosquitoes intestine. இது வந்து மஸ்கிட்டோட
இன்டெஸ்டைனில் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து நடக்குது மஸ்கிட்டோ இன்டெஸ்டைனில். அப்போ மெச்சூர் இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜஸ் ஸ்போரோசைட்ஸ் எஸ்கேப் ஃப்ரம் த இன்டெஸ்டைன் மைக்ரேட் டு த மஸ்கிட்டோ செலபரி கிளான்ஸ். மெச்சூரான ஸ்போரோசைட்ஸ்லாம் இன்டெஸ்டைனில் இருந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகி செலபரி கிளான்ஸ்க்கு வந்து அகைன் த சைக்கிள் கண்டினியூஸ். ஸோ ஹியூமன் ஹோஸ்ட் மஸ்கிட்டோ ஹோஸ்ட்டுன்னு 2 ஹோஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு லிவர் அஃபெக்ட் பண்ணுது, லிவர்லேருந்து பிளட் அஃபெக்ட் பண்ணுது, பிளட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகி கேமட்டோசைட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணி அங்கே இருக்குது உறிஞ்சப்பட்டது லிவர் செல்ஸில் போய் ஃபர்டிலைசேஷன் அக்கராய் ஸ்போரோசைட்ஸாக செலிவரி கிளான்க்கு வந்து அகைன் இட் இன்ஃபெக்ட்ஸ் அனதர் ஹியூமன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் மலேரியா occurs so beautifully, so easily. But just sporocytes, schizon trophocytes, sporocytes, trophocytes, eukaryotes. So this is simple life cycle of plasmodium malaria. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம். Giardia lamblia. So பார்த்தோன்னா மலேரியா, பிளாஸ்மோடியம் விவாக்ஸ், பிளாஸ்மோடியம் falciparum, பிளாஸ்மோடியம் ஓவில், அமீபியாசிஸ், என்டமீபா ஹிஸ்டோலிட்டிகா, Giardia lamblia, Escherichia lumbricoides, Taenia lumbricoides, Taenia solium. Taenia solium, Taenia saginata, Taenia solium, Taenia saginatum, Escherichia lumbricoides, Taenia solium, Taenia saginata, Taenia solium, Taenia saginata, Taenia solium, Taenia saginata, Giardia lamblia, Giardia lamblia, Taenia solium, Taenia saginata. So let's now see the mode of transmission. அது முடிச்சிட்டோன்னா டெஃபினெட்லி ஒரு 5 மார்க்லையோ ஒரு 10 மார்க்லையோ வரும். Influenza virus is caused by influenza. Hypothyroidism. ஸோ இதுதான் பிளாஸ்மோடியம் டிரான்ஸ்மிட். இதாங்க அனஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ பைட் மூலமாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. அப்புறம் ஃபிகோ ஓவல் கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் வாட்டர், ஃபிகோ oral and mosquito bite, fecal oral ingestion of embryonic eggs, ingestion of undercooked pork, beef, fecal oral தான் மோஸ்ட்டாக இதெல்லாம் பரவுது. பீரியாடிக் ஃபீவர் with chills, anemia, splenomegaly, dysentery, abdominal pain, liver abscess, foul smelling, diarrhea, steatorrhea, bloating, abdominal pain, intestinal obstruction, malnutrition, abdominal discomfort, weight loss, peripheral smear, rapid antigen tests, stool microscopy, antigen detection, stool microscopy, antigen 8 headings பார்த்துருக்கோம். 8 headings போட்டு கடல் இங்கிலீஷ் எழுத வேண்டாம். 8 headings போட்டு எழுத வேண்டாம். peripheral smear,
For rapid antigens test, stool microscopy, stool microscopy, stool microscopy, stool microscope. Hi. Mm. Very preliminary rapid antigen test, stool microscopy antigen detection, stool microscopy antigen detection, stool microscopy peripheral smear, rapid antigen test, stool microscopy. இதில் எனக்கு ஸ்டூல் மைக்ரோஸ்கோப்னால் பேரசைட்ஸ் வந்து ஸ்டூலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்த்தா ஸ்டூல் மைக்ரோஸ்கோபி பெரிஃபரல் ஸ்மியர் இதில் மட்டும் பிளட்டில் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஸ்போரோசைட்ஸு ட்ரோஃபோசைட்ஸு நம்ம பிளட்டில் பார்க்கும்போது பெரிஃபரல் ஸ்மியர் rapid antigen stool microscopy antigen detection stool microscopy antigen test பண்ணலாம் antigen detection antibody detection பண்ணலாம் stool microscopy cerebral malaria renal failure perforation liver abscess malnutrition intestinal obstruction cysticercosis tinea solium mosquito control bed nets முடிச்சிடலாம் கடற்கடன் ஈஸி பட்டு இருபது படித்து முடிச்சுட்டு sanitation, hand washing, proper cooking of meat, mosquito control, bed nets, chemo prophylaxis, safe water sanitation, boiled water, personal hygiene, mosquito control, bed nets, chemo prophylaxis, safe water sanitation, boiled water, personal hygiene, sanitation, hand washing, proper cooking of meat, sanitation, hand washing, boiled water, personal hygiene, boiled water, personal hygiene, sanitation, hand washing, proper cooking of meat, mosquito control, bed nets, chemoprophylaxis, mosquito control, bed nets, chemoprophylaxis, safe water sanitation, boiled water, personal hygiene, sanitation, hand washing, proper cooking of meat, sanitation, proper cooking of meat பண்ணி சாப்பிடணும். ACT treatment, drug of choice, artemisinin combination therapy, artemisinin combination, ACT artemisinin combination therapy வச்சு சரி பண்ணலாம். metronidazole, declinolin, metronidazole, tinidazole, albendazole, mebendazole, paracetamol, albendazole, mebendazole, paracetamol. ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் parasitesக்கான parasitic infections. நெக்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் காம்ப்ரஹென்சிவ் டேப்லெட் தெரப்பியில் பார்த்தோன்னா விட்டு போனது என்ன இருக்குன்னா டைஃபாய்டு ரிலேட்டட் டிசீஸ், டெங்கு ஃபீவர், லெப்டோஸ்பைரோசிஸ், ஸ்க்ரப், டைஃபஸ், மைட்போன் டைஃபஸ், பேராடைஃபாய்ட், ஸ்க்ரப் டைஃபஸ், மைட்போனில் வரக்கூடிய பேராடைஃபாய்ட், டைஃபாய்டு, லெப்டோஸ்பைரோசிஸ், டெங்கு ஃபீவர். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஈஸியானது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்குள்ளே முடிச்சுட்டு ஒரு வாட்டி அந்த பிடிஎஃப் முடிச்சிட்டேன் நம்மளோட கதம் ஓய்யா டைஃபாய்ட், சால்மோனெல்லா என்ட்ரிக்கா, சால்மோனெல்லா பேராடைஃபே, டைஃபாய்ட், சால்மோனெல்லா என்ட்ரிக்கா, சால்மோனெல்லா பேராடைஃபே, ஓரியன்டியா சுசுகம்ஷி,
Susugumishi. Leptospirosis, Leptospira introgans, dengue virus, Aedes aegypti mosquito, dengue virus, flabby virus, den 1, den 2, den 3, dengue virus, flabby virus. ஸோ டைஃபாய்டு வந்து salmonella enterica, salmonella paratyphi, salmonella paratyphi, salmonella enterica, salmonella aurantia, chuchugumishi, Leptospira introgans, Leptospira introgans, Leptospira introgans. Flabby virus, so on and so on. So infectious disease, comprehensive typhoid, parathyroid, typhus, scrub typhus, dengue, leptospirosis, dengue இதெல்லாம் பற்றி தொடர்ந்து பார்ப்போம் வேறு ஒரு வீடியோவில். Until then, thanks for watching. Bye friends.